హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసరికి కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఏంటంటే డెమో క్లాస్ ఏంటి టెట్ డిఎస్సి అంటే డిఎస్సి ఎప్పుడు పడుతుందని కొంతమంది కొన్ని స్కూల్స్లోకి వెళ్ళి డెమో ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తుంటారు, రెజ్యూమ్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ డెమో ఇవ్వడానికి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు కదండి. నాకు తెలిసినంత మటుకు నేను మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్కి ఒక డెమో క్లాస్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. అంటే నా కోసం నేను ప్రిపేర్ చేశాను, అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఇది మీకు యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటూ ఉంటున్నాను. అసలు ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి, బోర్డు పైన ఏం రాయాలి, ఏంటి అనేది చెప్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మరి ఎలా మాట్లాడితే బాగుంటుంది, ఎలా టెన్షన్ పడకూడదు, ఎలా చెప్పాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? ఇదండి నా డెమో క్లాస్ యొక్క నోట్స్. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ నోట్స్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి చూడండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మై నేమ్ ఈస్ ఏబిఎన్ ఎడ్యుకేషనల్ 519. I have completed my B.Ed or D.Ed or B.Tech, anything, okay, from TG University. నాది టీజీ కాబట్టి నేను టీజీ యూనివర్సిటీ రాశాను, మీరు బీజీ ఓయూ అయితే ఓయూ రాయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ మ్యాథమెటిక్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ మ్యాథమెటిక్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అబౌట్ నంబర్ సిస్టమ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ అబౌట్ యూ number system. Everyone listen to me carefully. During my class, I will ask you some questions which are related to the topic. Okay? నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ వరకే మనం అంటూ ఏం చేయాలి అంటే బోర్డు పైన ఏం రాయాలి, నార్మల్గా రాయకూడదండి. నేమ్ రాస్తుంటాం కదా, టాపిక్ నేమ్, నంబర్ సిస్టమ్ అని నేమ్ రాస్తూ ఎలా అంటే చూడండి, ఇలా బోర్డ్ అనుకోండి, ఇలా నంబర్ సిస్టమ్ అని రాస్తూ ఏం చెప్పాలి, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ నంబర్ సిస్టమ్. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. I am going to explain this topic. Which topic? Number system. Okay, first we talk about numbers. Okay, what is numbers అని క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలి పిల్లలకి. అయితే వాళ్ళు కొన్ని చెప్తూ ఉంటారు కదా, వాటిని లిజన్ అంటే ఓకే గుడ్, ఓకే అని చెప్తూ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, నంబర్స్. వాట్ ఈస్ నంబర్స్? నంబర్స్ వి కెన్ యూస్ ఆన్ ఎవ్రీడే ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్? సమ్ 40 or 50 ఇలా చెప్తుంటారు కదా, దిస్. ఓకే, టైమ్, డిస్టెన్స్, టెంపరేచర్, క్యాలిక్యులేటర్, మూమెంట్, దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై numbers. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి, దీస్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. దట్స్ వాట్. One natural, second one whole numbers, third one integers, fourth one even numbers, fifth one odd numbers, sixth prime numbers, seventh composite number, eighth real numbers. First we explain. Okay, first one natural numbers. Okay, natural numbers. It is the set of positive counting numbers. We denote the set of natural numbers by n. అంటే natural numbers represented by n. Which numbers are there? Positive counting numbers. Starts with 1, 2, 3, 4, 5. It ends with the infinity. Second one, whole numbers. All natural numbers together with
zero are called whole numbers. All natural numbers together with zero are called whole numbers. Whole numbers represented by double. Represented by double. Double. Example, for example, double. Start with 0, 1, 2, 3. Okay. These are whole numbers. These are whole numbers. Next, third one, integers. Integers. Integers meaning the set containing the positive numbers and negative numbers together with 0 is called the set of integers. Positive numbers and negative numbers including with 0. These integers are represented by z or I. Z or I. Okay. Z. For example, Z. For example, Z equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. These whole numbers, these integers numbers, these whole numbers are the integers. These whole numbers are the integers. Integers divided into three types. Integers divided into three types. Positive integer, negative integer, 0. Positive integers are 1, 2, 3, 4. Next, negative, -1, -2, -3, -4. 0 is neither positive nor negative. 0 is neither positive nor negative. Okay, these are integers. These are integers. Let's move the even numbers. Let's move the even numbers. Set of numbers exactly divisible by 2. Set of numbers exactly divisible by 2. For example, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, the number 2 is completely divisible by 2. Next, 6, 4 is completely divisible by 2. 6 is completely divisible by 2. These are even numbers. These are even numbers. Next, odd numbers. Next, odd numbers. Set of numbers not exactly divisible by 2. Exactly divisible by 2. Opposite of even numbers. Opposite of even numbers. For example, 3, 5, 7. Okay, the number 3 is not completely divisible by 2. The 3 is not completely divisible by 2. 5 also completely 5 also not completely divisible by 2. Okay. These are even and odd numbers. Even is exactly divisible. Odd is not exactly divisible by 2. Okay. Next, sixth one, prime numbers. Next, prime numbers. The number having only two factors. The number having only two factors. That 1. First of all, 1 and itself. 1 and itself is called prime numbers. Is called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, etc. Only first, for example, the number is 5. 5 is also prime number. Why? 5 factors are only 2. That one, first one 1 and 5. Yeah, 1 and itself only. So 5 is prime number. 5 is prime number. Next, seventh one, composite numbers. Composite numbers. Prime numbers have only two factors. These composite numbers have more than two factors. More than two factors. For example, 4, 6, 8, 9, etc. 4 have three factors. 1, 2, 4 are factors. 4 factors. 4, how many factors are there? 3. What is that? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 6 have a 4 factors. 6 have a 4 factors. Okay. More than 2 factors. Only 2 factors are
prime numbers. More than two factors are called composite number. A number is called composite number. It has more than two factors or composite numbers. Okay, last and final, real numbers. Which most important, real numbers. Real number is a collection of rational and irrational numbers. Real number is a collection of rational and irrational numbers. Rational numbers. These are the numbers which can be represented in the form of P by Q. P by Q. Form of P by Q. P comma Q are integers. P comma Q are integers. But Q not equal to 0. Q not equal to 0. Okay. For example, 2 by 3 minus 5 by 2 minus 2 minus 1 by 3. 1 by 3. This have a form of P by Q, but taken as Q not equal to 0. Okay. Next, irrational numbers. Irrational numbers. A number which when expressed in decimal form is expressible as not in the form of P by Q. It is only expressed decimal form. Decimal form. చూడండి 5 example 5.10110111. For example, the number is 0.5533553. This much. Collection of R and I numbers means rational numbers and irrational numbers is collection of rational and irrational numbers are called real numbers. Okay. Thank you very much. I hope like this topic. Have a nice day. ఓకేనా అండి, ఇది మన యొక్క డెమో క్లాస్ సెక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.